ازيكم يا اصحابي؟ النهارده هنعمل فيديو ازاي نقدر نعمل سلايم. ايه هو السلايم زي ده كده، نقدر نلعب بيه، بيمط كده وستريتش. بصوا، تقدروا تقعدوا تعملوا بيه حاجات كتيرة جدا. ده لونه purple، بس احنا النهاردة هنعمل سلايم من اول وجديد لونه جرين، اخضر. هو الحقيقة مش انا اللي هعمله، هي بنتي هي اللي هتعمله. يلا نبدأ مع بعض. وهنحتاج للسلايم، هنحتاج زي سلطانية كده صغيرة، ومعلقة خشب، ووايت جلو. وايت جلو ده بيبقى زي لزق ابيض سائل، اسمه وايت جلو او سكول جلو. هنضيفه في البول، هنحطه في البول او السلطانية. You need to get all of it out. هنطلع كله من الميجرينج كاب. وبعدين هنحتاج نحط عليه الفود كولرينج، اللي هو مكسبات اللون بتاعت الطعام. كل ما نحب ان احنا نطلعه برايت لازم نحط لون اكتر، فود كولرينج اكتر. هنشوف بعد كده لو احنا نحب نحط تاني. هنحط شوية صغيرة بيبي اويل، مش كتير، يعني دي تي سبون، هنحط نصها تقريبا، نص معلقة صغيرة بيبي اويل. So you put half a teaspoon of baby oil. وبعدين هنضيف، نقلب شوية. So we can mix all the food coloring in. Yeah. عايزين more food coloring هنا. That's about enough. نحط شوية كمان. هو خدوا بالكم طبعا بيعلم في الايدين. نحط بقى ديترجنت اللي هو مسحوق الغسيل السائل. هنحط قد ايه حسب قوام السلايم. هنحطه دلوقتي، ده مسحوق غسيل سائل، هنضيفه. هو ده اللي هيبدأ يخلي الجلو يمسك في بعضه. This is the activator for the day. You can use contact lens solution too, but it's easier, but you'll know that you have detergent around your house. ممكن نستخدم المسحوق السائل اللي بيستخدموه للكونتاكت لينز، او نستخدم ممكن بوركس، بس طبعا الحاجات دي مش صحية للأطفال. You'll need adult supervision for it. فلازم ان احنا نستخدم، يعني افضل ان احنا نستخدم، وبعدين بيدي ريحة حلوة كمان الديترجنت. كل الكلام ده لازم حد كبير هو اللي يبقى قاعد معاكم وبيعمل السلايم. And it's easier to find detergent around stores and houses, but borax and borax and contact lens solution are not very easy to find.
بنقلب. تعالي نحط كمان يا ندى. احنا بنحط حبة حبة، ما نحطوش كله مرة واحدة، ما نحطش الديترجنت كله مرة واحدة. هو طبعا المشكلة كمان ان الديترجنت لونه ازرق او اخضر، يعني انا مش عارفة ده لون ايه ده. Any color. This is green. This is green. مش ازرق. This is green. Okay. Any color detergent you have, and if you want to make white slime, it has to be like clear detergent, or else like mine will end up green if I want it white. I don't think we had like anyone has like the white detergent. Maybe like clear detergent. نحط more. Let's add a bit more. That's enough. That should be good, right? It's forming. As you can see, it's the sides of the bowl. It's pulling it. It's pulling the sides of the bowl, so that means it's activating very well. بدأ يمسك نفسه. detergent بدأ يمسك الجلو في بعض. Okay, so it looks like it's ready. So I'm gonna go in with my hands and finish this off. يلا بقى نعجنه بإيدينا بقى. This is the messy part. ما هنزروط، بس هي fun. Messy. so much fun. وان انتي تقعدوا تمسكوا السلايم وتلعبوا بيه كده. It's messy, but it'll end up really nice. أولاد كلهم بيحبوا يلعبوا بيه. Yeah. Including me. It's starting to stretch a lot. You can feel it coming off my hand. I think you need to get the rest from the bowl now. The detergent? No, like the slime, the rest of the glue. Yeah, I do, but I'm just working on this. I also need more detergent too. Yeah, put more detergent. I don't like it sticky, you know. Yeah. أنا مش بحبه بيلزق، أنا بحبه يبقى ماسك نفسه كده عشان ما يلزقش في الإيد. Or any clothing. أو أي هدوم، بس خدوا بالكم بقى محدش يلعب بيه عند السجادة أو عند الكنب. عشان بيلزق على السجاد والكنب. يمكن الكلاي يطلع، إنما السلايم هيبقى صعب. Clay and Play-Doh. كلاي and Play-Doh يطلع، إنما Slime is السلايم ما sticky. يطلعش. Now you can see it's a bit cleaner now. You can actually move it. Hands. It might need a little bit more detergent, but it's good so far. Kind of want to mix it first to form all the slime together. بصوا ازاي بدأنا ناخد كل اللزق اللي على الحرف بتاع السلطانية. It's sticky. And more detergent. Depends on how big your slime is to add the detergent. If you're doing like a big batch, then لو احنا عاملين احنا النهاردة عملنا بس 1 cup of glue، انما لو انتوا هتعملوا اكتر من كده هتحتاجوا detergent اكتر. Or more activator, any activator that او you اي activator، اي يعني زي ال detergent او contact lens. And if you're making it with contact lens solution, then you have to add baking soda, or else it Show won't me another. activate. It's a bit It's a little sticky. bit sticky for me. Add more detergent please. حطي شوية كمان. It's fluffy, kinda. But if you want it fluffy, you have to add shaving cream. I think you need more. No, it feels more soapy. activator. It feels soapy to me. حطي تاني حطي تاني. That's getting hard. Like not hard, but like activating. Like, yeah, there you go. That's enough. Okay, get the rest from the bowl. خدي الباقي اللي على الحرف فوق ده. This new marker.
better? Oh, بس a little bit sticky برضو to me. Here. Put more activator. So as you can see, we already need lots of activator for only 1 cup of glue. حطي كمان اهو. وزودنا شوية detergent كمان عشان ما يبقاش ملزق في ايدينا. وريني كده. There's another detergent you بصي can دلوقتي. use. It's بصي more دلوقتي جميل ازاي. active. استني خدت شوية صابون في ايدي. I suggest another type of detergent. It's called... لا هو detergent مش هنقول الانواع. اي detergent هيشتغل. كده احنا اخدنا كل Oh yeah, you glue- can use Tide detergent too. كل الجلو اللي اخدناه. اهو نلعب بيه بقى كده على الترابيزة. Gotta make it a bit soapy. Now it's neon green too. شتي بقى كده. ده مش بس جرين، ده بس ده جرين Neon. و bright color. It's neon. Very nice. And you can also poke it. اعملي بول كده. You can ball it together, and then you can put it, and then you can poke it. Very satisfying. بيحسسك باحساس حلو قوي وانت عمالين لو قعدتوا تلعبوا بيه كده. It's some sort of stress Also? reliever. You can make bubbles with it. واو البابلز دي هي احلى بارت في السلايم. You can also make like a swirl with it, you know, see? You gotta keep forming it, and then لفيه بقى كده. swirl. واو بص شكله حلو ازاي. You can also sometimes pop it. اخضر وجميل. You can pop it. بيطلع بابلز. اوكي احنا بس حبينا النهارده واو ستريتشي ان احنا نوريكم طريقة عمل السلايم. بصي البابلز. اوكي يا اصحابي، وان شاء الله نقابلكم مع فيديو جديد. وما تنسوش اللايك لو عجبكم الفيديو، واعملوا لايك للبيج علشان نقدر ننزل فيديوهات اكتر. باي باي، نشوفكم تاني قريب ان شاء الله.